Watching German class, vocabulary class, new session. Im Schnitt. Im Schnitt means in parts, or Im Schnitt means on an average. So here the complete word is Durchschnitt. Durchschnitt. ये आपने पहले ही पढ़ा. Durchschnitt means average. On an average, like I say, Im Schnitt lernen 2000 Studenten Deutsch, means on an average. Im Schnitt fahren 100.000 Menschen Rad, means on an average 100,000, 1 lakh people riding bicycle. Im Schnitt, im Durchschnitt means on an average. It means on an average. Next, scharf kritisieren. Sharp means when you criticize very heavily, okay, very sharply criticize someone, okay. Acute, scharf kritisieren. Das ist ein verb, okay. Kritisieren means to criticize, किसी को criticize करना. ये हमने पहले भी पढ़ा है वर्ब criticize. और sharp means sharply, sharply, sharp criticize करना, बहुत ज़्यादा किसी को criticize करना, ठीक है. Die Politiker haben scharf kritisiert. Die Politiker werden scharf kritisiert. Politicians are criticized and politicians do criticize. Two different sentences, active or passive. Politicians, Politiker, see the active sentence, Politiker werden kritisiert. This is passive. Politicians are criticized. And Politiker kritisieren. Politicians do criticize. So this is active and this is passive. Werden plus perfect, passive. Politicians criticize each other or other party person, and politicians werden kritisiert, or we can say in past wurden kritisiert, they were criticized, they are criticized means they are criticized. लोग उनको criticize करते हैं, okay. People sometimes dislike them, hate them, criticize करते हैं. Fernunterricht, these are two words, दो words. Fern means distance, or Unterricht, distance education, distance class. During the COVID, everybody, almost every student used to take Fernunterricht. Es gibt Fernunterricht in Indian. Gibt es Fernunterricht bei Ihnen? Schreibt in die Kommentare. Is there any distance education system, distance learning? Leute lernen Deutsch fern. Fernstudium, okay. Fernunterricht, Fernstudium. Ich mache einen Sprachkurs. Fernstudium, okay. Studiere fern. Ich lerne fern means I am learning online. Distance education, there is a distance. Fern means distance, distance. So okay, you are sitting in India and you are learning from America, or you are in India, your teacher is in America, Australia, Germany. So fern education, fern system, Fernstudium, Fernunterricht, distance education. Herrschen means to rule over, rule over. In history, we read this word herrschen, okay. A king has, okay, has ruled over. Der König hat geherrscht. Der König hat, okay, diese Stadt völlig geherrscht. He has ruled over, okay. Take over, rule over. Herrschen. Or there is another word similar to this, beherrschen, okay. Beherrschen means to have good command, like ich möchte mein Deutsch beherrschen means I want to take over, I want to go up to next level. जर्मन को अपनी improve करना चाहता हूँ, एक level next पे जाना चाहता हूँ. Beherrschen means improve, or we can say verbessern, another word, or I would say update, update or upgrade, upgrade करना, language upgrade करना, improve करना. Beherrschen, rule over, उसको rule over करके, उसको bypass करके आगे बढ़ जाओगे, अपना level advance, pro level पे upgrade करना. Beherrschen. So herrschen is different, beherrschen is different, but origin same है. Herrschen में rule over, किस चीज़ को rule over करना, take over करना, उस पर to win over that. Trockenzeit verlängern. Verlängern means extend, extend हो गया. Dryness, dryness, Trockenzeit, dry, trocken, dry. Like nass means wet, or trocken means dry. Dryness, like during the rainy season, it's nass. In the summer, when there is heat waves,
Trocken, dryness. So Trockenzeit verlängert means dryness, the period of dryness, the time of the dryness extent बढ़ गया वो. Trockenzeit verlängert, 2 Tage, 3 Tage, eine Woche, like due to heat waves, wegen der Hitze, because of heat, wegen der Hitze, die Hitze, Genitiv, die Genitiv में der बन जाता है, because of heat. हीट वेव कैसे लिखते हैं? हिट्स वेलर, हीट वेव्स, बिकॉज ऑफ हीट वेव्स, बिकॉज ऑफ हीट ड्राइनेस एक्सटेंट. फेरलेंगर, द वर्ब है फेरलेंगर, इसका परफेक्ट भी होता है फेरलेंगर्ट, कोई भी चीज़ एक्सटेंड हो जाना, हार्ट फेरलेंगर्ट, फेरलेंगर्ट. Ich habe mein Visum verlängert. जो लोग जर्मनी में उन्हें अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है, या जो लोग फॉरेन जाते हैं तो वीज़ा एक्सटेंड कराना, विज़ूम verlängern, आई कैन एक्सटेंड माई वीज़ा. डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो जाती है कई बार, है ना. टर्मीन verlängert, टर्मीन verschieben भी होता है, पोस्टपोन. टर्मीन verschieben होता है, पोस्टपोन भी होता है, पोस्टपोन. और टर्मीन verlängert, वीज़ा एक्सटेंड कराना. umfassendes प्रोग्राम, das प्रोग्राम होता है umfassendes मीन्स enorm, बहुत बड़ा प्रोग्राम, वेरी बिग, ह्यूज प्रोग्राम. umfassendes, enorm, another word enorm, gross, das Programm. So this is es ending, umfassendes Programm. An der Uni gibt es umfassendes Programm. In the university there is big, huge program, बहुत बड़ा प्रोग्राम है. मतलब किसी कोर्स का, स्टडी कोर्स का कोई प्रोग्राम है, फॉरेन लैंग्वेज स्टडी कोर्स का, या टूरिज्म का, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, डेटा साइंटिस्ट का, कंप्यूटर लैंग्वेज का, umfassendes प्रोग्राम. ओके, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, तो जस्ट जनरल वर्ड है प्रोग्राम. umfassendes, huge, enorm, big program, vast. Are you finding this interesting? Hit the like and please subscribe the channel. Schaden anrichten, Schaden, damage, to cause damage. Another word anrichten means to cause. Like es gab Erdbeben or es gab Hochwasser means there was flood, there was earthquake somewhere, and due to that lot of damage caused. Okay, the Erdbeben hat viel Schaden angerichtet. Erdbeben hat Schaden angerichtet. परफेक्ट क्या होगा? angerichtet, बहुत डैमेज कॉज किया. Schaden डैमेज, नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. Schaden anrichten, Schaden cost, Schaden anrichten, Schaden angerichtet. Wegen Erdbeben, wegen Hochwasser, due to any other reason. Ausgeschlossen sein. This you will write in the comment. Ausgeschlossen sein. Do you know that? Ist ausgeschlossen. Mein Freund ist ausgeschlossen. Ich bin ausgeschlossen. Write in the comment. I will check. Temperatur ansteigen means increase. There are so many words to increase. Okay, Temperatur ansteigen. Die Temperatur steigt an. Die Temperatur steigt an. This is separable. So an last में. Steigt an. टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर बढ़ रहा है. समर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है. तो ऑपोजिट जिंकन, जिंकन डिक्रीज होना. ठीक है, दीज आर ऑपोजिट वर्ड. गेगनटाइल, टेम्परेचर अनस्टाइगन, ऑर्डर स्टाइगन, स्टाइगन भी लिख सकते हैं, एरहेवन भी लिख सकते हैं, सारे सेम वर्ड है. ठीक है, ये सब सेम वर्ड्स आपको याद करने, ये सब वोकैबलरी का पार्ट्स होते हैं, आपको और कुछ नहीं. इन्हीं सब वर्ड्स को लर्न करना है. पुरानी वोकैब की प्लेलिस्ट है, वो सारे देखो, बहुत सारी वीडियोस बने हुए हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी. टाइल्स फ्वेल्किश, टाइल्स मीन्स पार्टली, जैसे वेदर रिपोर्ट होती है, पार्टली क्लाउडी, थोड़ा क्लाउडी रहेगा फ्वेल्किश. पार्टली वार्म, थोड़ा सा वार्म रहेगा, पार्टली फ्वेल्किश. टाइल्स पार्टली, हम एक बोलते हैं टाइल वाइजर, teilweise müsste ich sagen, partly means partly. Ich bin mit dir teilweise einverstanden. I agree with you partially. मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ. teilweise,
पार्शली 50%, 40%, थोड़ा बहुत सहमत हूँ. Ich bin nicht völlig mit dir einverstanden. Ich bin nicht völlig mit dir einverstanden, sondern teilweise, partially. Auf Distanz gehen, to go on distance. It's very good structure. Auf Distanz gehen. This is noun distance. Okay. There is also verb distanzieren. Distanzieren. Distance पे जाना. Auf Distanz gehen. Distanzieren. Entfernt. Entfernt sein. To be at distance. दूर दूर होना. Entfernt sein. Der Laden ist entfernt. Der Laden ist weit. Means far. सबका मतलब क्या है? Far. Away. दूर है. Qual. Qual means torture. Torture. एक और होता है क्वालराय. Qualerei, torture. Das ist ein Qual. It's a torture for me. Das ist ein Qual für mich. It's a torture for me. Ich kann das nicht ertragen. I cannot bear it. I cannot tolerate this. Ertragen. Ertragen. Ich kann das nicht ertragen. I cannot tolerate. Das ist ein Qual. And the last word, vergeblich hoffen. Unsuccessful, vergeblich unsuccessful, no success, failure. You hope without having any success. Ich hoffe vergeblich means I hope unsuccessful means this is my false hope. I know that this will not take place, this will not happen. ऐसा नहीं होगा, गलत सोचना. Okay, vergeblich, unsuccessful, very good word. इसको नोट करोगे? किस चीज़ का होप करना? होप. अनसक्सेसफुली, vergeblich hoffen. नाउन भी होता है होफनू. ये आपने पढ़ा होगा होफनू. होप. होफनू haben, to have hope. और होफनू aufgeben, give up. Give up कर देते होप. The people lose hope, aufgeben. To lose hope, give up the hope, aufgeben. And to have hope. Ich habe die Hoffnung, dass ich gute Punkte bekommen werde. I am hopeful, I have hope that I will get good marks in the examination. This is my hope. Das ist meine Hoffnung. Du bist meine letzte Hoffnung. You are my last hope. We say these sentences. Write some other sentences in the comment. That's all in today's video. Bye-bye.